AM 26. Januar 1991 verwandelte, sich, ruhiger Nachmittag in der kleinen Gemeinde Chimayó, New Mexico, in einen der todlichsten Tage in der modernen Geschichte des Bezirks. Ein Beziehungsstreit eskaliert zu einem Massenmord. AM die waren sieben Menschen tot. Und viel andere blieben schockiert und trauern zurück. Der Verdächtige war Ricky Abeyta, ein 29, Jarger Bearbeiter, den Nachbarn als Geschichten Jäger beschrieben. Nach seinen eigenen Spattern Oxygen handelt nach einem explosiven Streit, als seine Freundin ausgezogen war. In diesem Nachmittag versammelten sich Menschen bei dem Wohnwagen, in dem seine Getrenntpartnerin, Ignacita Vasquez Sandoval, ihr Sacken abholt. Familienmitglieder halfen dabei, Leben in Kartens und Lastwagen, alltäglich und banal. Der gewöhnliche Tag zerbrach plötzlich. Zugen berichten später von einem plötzlichen Ausbruch von Schüssen und Chaos. Ignacita, 36, Word erschossen, warend sie nicht, als Word sie beten. Ihre Tochter Mary-Ellen, 19, versuchte mit ihrem 5 Monate alten Sohn Justin zu fliehen. Beide wurden tot aufgefunden. Auch Mary-Ellens Freund, Massaker Mickey Gonzalez, und Ignacitas Schwester, Cheryl Rendon, wurden getötet. Ignacitas 13, Jargers Sohn Eloy ward verletzt, jedoch. Ein Umzugswagen und Fahrzeug, die eigentlich nur Familienbesitz transportieren sollten, wurden zum Schauplatz eines Bloodbads. Deputy Jerry Martinez vom Sheriff's Department de Rio Arriba County traf ein einstweilige Verfügungszustellung, die Ignacita Wenigtage zur beantragt hat. Dies sollte Abeyta fernhalten. Sie hat angegeben, dass Wenigtage zur auf sie und ihr verwandten geschossen hat. Als Martinez zum Grundstück zurückkehrt, wurde in einen Hinterhalt gelegt und aus nächster Nahe Zweimalers geschossen. Minuten später traf der State Police Officer Glenn Huber ein, auf die Schuss zu reagieren. Saß in seinem Streifenwagen, als in ein Gurkugel aus etwa 200 Metern Entfernung todlich im Kopf traf. Ein Schuss mit schrecklicher Precision. Nachbarn und beant beschrieben die Szene als chaotisch und surreal. Ein landliches Grundstück, umringt von Polizisten, mit Subtrupps in den Hugeln und Helikoptern, die bis in die Nacht suchten. Abeyta entkam zunächst, was ein groß angelegt Fondung auslost. Fast einen ganzen Tag lang fürchtet die Gemeinde, kann noch frei sein. Dan, etwa 24 Stunden nach den Morden, überrascht Abeyta die Behörden. Stellt sich im späten Sonntagabend bei der State Police in Albuquerque. Wird ohne Zwischenfall festgenommen. Beim Prozess im November 1991 präsentierten die Staatsanwalt den Fall als das tragisch in die einer eskalierenden häuslichen Gewalt. Abeyta sagt zu seiner Verteidigung aus und beschrieb die Schuss teils als Selbstverteidigung, teils als Unfall, die Geschworenen wiesen dies Behauptungen zurück. Wird wegen mehrerer Anklagepunkte verurteilt. Viermal wegen Mords ersten Grades, zweimal wegen Mords zweiten Grades und einmal wegen fahrlässiger Tötung, in Bezug auf das Säuglingsopfer. Im Dezember 1991 erhielt ein Gesamtstrafe von 146 Jahren Haft. Die Namen der Opfer bleiben in der Erinnerung der Gemeinde. Ignacita Vasquez Sandoval, 36. Mary-Ellen Sandoval, 19. Massaker Mickey Gonzalez, 18. Justin Gonzalez, 5 Monate. Cheryl Rendon, 24. Deputy Jerry Martinez, 30. State Police Sergeant Glenn Huber, 35. Überleben und Zugen Erzählten Reportern von Kleinen, aber unvergesslichen Details. Dem Baby, das unter einem Lastwagen gefunden wurde, den Menschen, die durch Fenster flohen, den Funkgeräten der Beamten und der plötzlichen Ankunft zahlreicher Polizeiautos in einer Stadt, die in solches Grauen nicht gewohnt war. Für die Beamten, die in diesem Tag eintrafen, blieben die Bilder, der Verlust von Kollagen, der Anblick eines getöteten Babys, Szenen, die es vergessen konnten. Das Massaker zwang die Gemeinde, sich der todlichen Eskalation häuslicher Gewalt zu stellen. In den Jahren danach erinnerten sich die Bewohner von Chimayó und die Strafverfolgsbehörden in jenen Januartag als Meinung in die Gefahren solcher Konflikt, und in das Risiko, dem sich beant aussetzen, wenn sie Schutzordnungen vollstrecken. Jarek sagten und bericht aus jener Zeit sagen, dass Abeyta bereits über mit der Polizei in Konflikt geraten war, wegen Körperverletzung und Belästigung, aber in einem Osmus veritat wird, das die Tragödie hat verhindern können. Abeyta behauptet vor Gericht, einige der Tötungen sind nicht beabsichtigt gewesen, die Geschworenen verurteilten in jedoch in den schwerwiegendsten Anklagepunkten und verhängten ein lang, aufeinander folgenden Haftstrafe, die sicherstellt, dass nie wieder freikommen wird.
Sein Fall Blight, einer der berüchtigten Massenmord in New Mexico, ein düsterer Erinnerung daran, wie das gewöhnlich Leben plötzlich und unwiderruflich zerstört werden kann. Für die Familien und die Getöteten Bienten wurden Beerdigungen und Gedenkfeiern abgehalten. Officer Glenn Huber erhielt wohl militärisch und Polizeilagerung. Sein Trauerzeuger streckt sich über viele Kilometer. Zeichen der Respekt und der Trauer einer denkbaren, aber tief betroffenen Region. Dies ist ein schwer Geschichte über gewöhnliche Menschen und ein plötzlich erschütternde Tragödie, verursacht durch häusliche Gewalt. Wenn du ein Video aus diesem Text machst, sei respektvoll, nimm die Opfer, bleib bei den überprüften Fakten und verwende dramatische Bedingungen nur mit bedacht. Wenn du mehr solcher schockierenden Geschichten hören möchtest, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen. Du willst sicher nicht verpassen, was als nächstes kommt.